Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é Renato jogando, iniciando o primeiro vídeo, né, óbvio, de Ace Combat 7 para Play 4. Vamos fazer a nossa missão de campanha só para conhecer o jogo. Vamos começar casual, fácil, normal. Does the color of the sky mean anything special to you? It does to me. A hell of a lot. When I close my eyes, the sky in my dreams is a deep, dark blue. Pilots have been in my family for 4 generations. Flying's in my DNA. Even so, my grandpa didn't want me joining the Air Force. He lost faith in the Ocean Air Defense the day my dad died in battle. No, Abby. I wish you could see what it's like up there. Cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. I don't see anything good coming from that. Know what? Lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the last war. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles of junk waiting to be scrapped. Gramps was really good friends with the super there, so he got to take whatever he wanted, no questions asked. That's how we got the parts to build our own plane. Now, when I say we, I mean me, my grandpa, and his old war buddies. I cut my teeth working with those geezers. They taught me their skills and some dirty jokes. But with their aging eyeballs and whatnot, I ended up having to do most of the work myself. I was at the airstrip doing some flight training when I saw it. A prototype drone. It wasn't much of a plane, more of a trash can with wings. Laugh at it all you want, kid. But technology's always changing. If you don't keep up with it, it'll leave your ass behind. It took 6 years and 8 months to get that engine running. And it took us another 1.5 years after that to finally get the balance of the airframe just right. I'd gone from being a little girl to, well, still a girl, just older. But now, I was all alone. Wherever the souls of my Gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful. Then, finally, I was ready to break the sound barrier. All this plane could do was take off, accelerate, and fly up. Straight up, through the clouds, higher into the sky. Dark blue. I could almost touch it. Then I saw Osia's fighters. They were tailing something. A drone. They were going full out chasing that thing. Doing 30 Gs at least. Damn, I've never seen anything move that fast. It had a rose painted on it. The Erusian emblem. But that country's a whole continent away from here. Right. You should have put my events with this piece of junk. Should have built a deterrent too.
Settle down. I said settle down. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Yuzha as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the recent ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Grays Air Base Squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie, fly there immediately. Find the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. How is that possible? The tank farm to the north has been bombed. Many injured. Scramble! All units, take off and eliminate the unidentified craft attacking the base. This is not a drill. Bem, beleza, acho que agora a gente está no controle. Preparação de missão, esse é o mapa, é o alvo. Essa é a aeronave. Esses são os que estão perseguindo. E esse somos nós, pelo jeito. Iniciar missões. Vamos ver a nossa aeronave. Essa é a aeronave dela, né? Essa aqui eu já possuo. Essa aqui, ó, velocidade, mobilidade, estabilidade no ar, terra e defesa. Eu vou com essa porque essa aqui tem arma, né? Óbvio. 70 mísseis. Esse aqui é que aí me resgatou no cemitério de aeronaves. Não, vamos com esse então. Esse é o nosso míssil. Por enquanto. Vamos lá. Squadron, aircraft preparations complete. Stand by at the Vamos front. ver se eu consigo deixar o mapa. Pelo menos quando eu jogava esse combat podia ficar em terceira pessoa, que pra mim é ótimo. Cobertura de nuvens parcialmente coberta, operação. Abata os bombardeiros hostis. Vambora. Radar site's still silent. Scramble. Get those birds in the sky. We're sitting ducks. What's happening? Bombers incoming. Don't know how many. Let's clear that runway. We don't got all day here. Mage Squadron, head Ó, to o run. gráfico tá bom, hein? Tá cada Dog vez Squadron, melhor. take off. Link to Skykeeper. Hurry, Mage Squadron. Ó, a princípio tá em primeira pessoa. Call sign is Terceira. Mage 2. Verify and read back. Bom, Mage 2, clear for takeoff. Situation is tight. It's a hell of a welcoming party, but we have faith in you. mapa. Good luck. Control, do me a favor and get that bird in the air Aqui. ASAP. R2, opa, controle Dog treinado. Squadron and your wingmen are airborne. Take off and Pegando form up with velocidade. Subiu. Mage O 2 altitude R2 restrictions acelera lifted. Good luck. para ver nossa altitude, nossa velocidade. Reduzindo com o L2 para girar a aeronave. Time to stop the bullshit. É o Mage 2, R3. warm up with Mage 1. All aircraft, let's do this. Golem Squadron, it's go time. O flap é o RN1. Metralhadora This X. is the AWACS Skykeeper. Só para gerar dúvida. Onde eu vou? Que não tem. É o Take down all unidentified bombers. They don't have many tocar de escorts. início. They hit our radars hard in the last attack. Expect the worst and stay sharp. We'll go. Trigger, Agora para I'm tirar o your míssil, wingman. aí eu Fly with bola. me now. That's what it means to be O in quadrado the troca de míssil. You gotta keep an eye out for enemy bombers. O míssil tá seguindo.
De acordo com o nosso mapa, a gente vai direcionando para ver se a gente acha inimigo. Opa, tem um primeiro ali, ó. Opa, aqui no mapa aqui, ó. Vamos descer um pouco a altitude. Here we go. Looks like bombers have been located. It's showtime, Trigger. Let's see if you can handle the spotlight. You're a good pilot. So I told you. I had to fill an empty spot, so Legal. it's still a leash, though. Cadê ele? Agora já Bomber bateu. confirmed down. Good job, Mage 2. Not bad, Mage 2. Apertando select para ver o mapa. Trigger, Ah, switch your radar. See if you can locate the enemy. pra cá. E aí era chuva. Olha lá, a gente aperta select de novo, a gente consegue ver o mapa melhor para ver a distância dos inimigos. Tem um turbo. Ah, primeira pessoa, terceira pessoa é a câmera com R3. Primeira, segunda e terceira. Esse vídeo aqui eu vou acelerar. Vou poder soltar um litrozinho mais rápido. Opa, está andando alta lá. They're way overhead. Let's go introduce ourselves. Vamos pegar. Fuel storage is intact. It's asking for another round. All escorts form up for Aliado. attack. Point is 835. Watch out for the support aircraft. Eagle 2, bandit. Enemy missile detected. Oi, vamos. Round 3 engaging. Hold them off. Locked. It's chow time. Erramos. Droga, me perdi. He's mine. He's not getting away. Cadê o Mig? Agora eu pego ele. Pode não. Missile, break. Filha, mãe. Missed. Não vai fugir não, velho. Acha que vai fugir de mim. Isso que eu queria. Caraca aí. Being locked onto. Tom 4 Fox 2. Perdi. Sabia que ia pegar ele. Agora ele vai pegar. Mas vai dar tempo. Ele reduziu, foi desviando, mano. Tá de bobeira não. Mage 2 locked. Dodged. Target confirmed down. Looking good, Peguei Mage 2. você, mano. Some. Mage 2, target's in range. Pair of bombers. Trigger, stay calm. You got this. I know the kid's shown some promise, but let's Boss. remember, he's still barely gotten his feet wet. Tem um Mig aqui, ó. Fox 2, Fox 2. Abateram ele. Agora é lá. Trigger, don't forget your special weapon. Missile launched. Mage, you knock him out with your special weapon. Use it when you need to. Eita, errei. We've done enough damage to the harbor, the carrier, and enemy fleet. Drop payload on installations and return to base. Já foi?
esse aqui que a gente tem que proteger. Não, tem mais um aqui. Cadê ele? Sabia que tinha mais um na mira. Mage 2, target down. Uma metralhadora. Enemy bomber down. Olha isso. Mage 2. Not too shabby, Mage 2. You still got a long way to go, Cadê kid. o outro? I'll give you some pointers Já back o in outro base já if you tá. can make it in one piece. Oi. Skykeeper, this is Mage 1 over. Down to 2 bandits. Copy that. It's a bomber and an Yeah. escort. Whoa there, Trigger. Settle down. Mage 2, maintain your element with Mage 1. Do not break off. Mage 1, make sure he doesn't do anything stupid. Wilco. Golem 2, let's maintain element. Copy that, Commander. I've got your 6 covered, sir. Radio. Tem mais alguma coisa? Vai pra lá. Vamos lá, a gente vai acompanhando aí. Tem mais alguma coisa pra cá? É, aqui agora tá mais difícilzinho do que na época no outro, hein? No Play 1? Não, no Play 2, quando jogava no Play 2 era mais fácil. E os caras não estão de brincadeira não, olha lá. Tá se aproximando. Golem, Mage, 2 new enemy groups. Oi. Target is down. Attaboy, Trigger. This is HQ. Attention all combat groups. Are there any drones? Verify. Drones? Are you kidding me right now? Jesus, this is the kind of shit that really chaps my ass. Aqui, ó. UAVs? I can't tell them apart. Sai pra lá, rapaz. Já tem mais? Tem. Peraí, tem mais pra cá e pra lá, ó. Tem um que tá comigo, ó, um parceiro que tá comigo. E esse que tá comigo a gente vai junto com os outros lá, que tá entrando na porrada ali, ó. Olha a perseguição. Caraca, aqui tem um monte. Pior que eu nem sei se o avião lá tá precisando de ajuda, até tá precisando. Nossa, aqui tem um monte aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar o mapa. Vou mudar o míssil. On target 6. Que isso, cara? Pegou vários. Sério? Ó, que isso, hein? Nossa. Vou comprar aqui, Target né? in range of guns. Ah, ele não subiu. Toma. Quero outro, quero outro. Vem. Vem. Box 2. Vem adiante. Foi. Caraca, o pessoal fica até tonto, filho. Tem que fazer isso a tempo certo. Não pode errar muito míssil não, porque senão vai ter que ser na metralhadora. They're after me. Locked. Target, attacking. Taking bandit. Box 2. That's a miss. I have to break. Missile did not connect. Sério, cara, que eu capei o míssil. Bandit acquired. Firing. Okay.
hit, but still airborne. Finish it off. Let's fight! One remaining. Mage 2, keep your focus. You got this. Page 2, box 2. Hesitating for a split second could be the difference between life and death. Stay sharp, think fast. Roger that. Foi. Agora. Acabou? Acabou, hein? Interessa, não sei o que. Pergunta nem deu pra ouvir o que ela tava falando. To Gollum and Mage, job well done. Para agora em Bombers mês, are bom down. trabalho. Todos os Our movimentos radar shows no sign of viram bandits. sinais de aeronave Clear. inimiga no radar, vocês estão. Bom, missão cumprida. Good going, Mage 2. Flight Muito commander bem, looks like he's mesmo. got what it Parece takes. que é bom mesmo. Let's slow down. It's just Vamos one mais devagar, sortie. é só uma Don't certeza. try to be a hero. I want you to make it back in one piece, you hear? Yeah, I gotta side with the boss man on this. Para de cu. Gollum Squadron, this is HQ. Did you confirm any drones? What's the deal with all the drones? Gollum 1, return to base and report for debriefing. Beleza, vamos lá retornar pra base. É, a missão concluída. Aqui foi tranquilo a primeira missão. Seawater at Gunther Bay. I am Princess Rosa Cosette Delise of the Kingdom of Erusia. Como é que faz pra voltar? Ah, tá. Volta normal. Trigger, your call sign is Mage 2. Verify and read back. Mage 2, clear for takeoff. Your situation is tight. It's a hell of a welcoming party, but we have faith in you. Good luck. Control, do me a favor and get that bird in the air ASAP. Isso é pra ver a exibição como eu fiz, né? Men are airborne. Take off and form up with Mage 1. Ah, é, pra mostrar como é que foi a minha missão. F-22 é rápido, uma aeronave stealth desenvolvida para uma parte do programa de caça tático avançado. Por causa do stealth, a aeronave carrega seu armazenamento internamente, mas também pode carregar alguns. Ah, vai ficar mais safo. We are É, mas currently um prêmio, assessing alguma the coisa? damage to the base. Ah, são as We missões. have confirmed that the aircraft carrier Albatross was sunk. Foi We know afundado. the attacking bogies were Sabemos from que os Erusia. antigos eram International Erusia. Union Uma peacekeeping base force de força bases all pacificada over the da Erusian União. continent were attacked in the same way. Tudo The damage is com severe. força. Many wars are lost by failing to recover from the opening blows. That means successfully retaliating was very important. You may have turned the tides of battle here. You have our thanks. A árvore de aeronave foi desbloqueada no modo campanha. Agora você pode equipar peças de modo campanha. Próxima atenção, sair da missão. Vamos ver agora que árvore é essa. Missão livre. Voltar. Selecionar e jogar missões que você já completou no modo campanha. Continuar. As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on. I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Erusia, has been seized by the Erusian army.
Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Usia, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Ocean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Usian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Ocean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Usia was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oceans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usia, paid for by the Oceans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusia, it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a Beleza, kingdom. entendemos que isso aí vai ser When they started this new war, they managed aquela to get história the de drop sempre, on né, de guerra everyone. política. The second the Pelo declaration poder. hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. Erusia has made a declaration to the Ocean Federation and all countries on the Beleza, essa quantidade de gente a gente vai ter que matar, né? Somos nós. Parecendo ser são os porta-aviões. Você pode obter aeronaves, armas e peças na árvore de aeronave para ter uma vantagem em missões. Ok, agora vamos nas árvores de aeronaves. Aqui é quando a gente modifica a aeronave e vai aumentar o nível dela. Tá. São as primeiras aeronaves que eu posso ter. Ah, legal. Aqui já libera o cadeado. Tá, agora para ter isso aqui eu preciso de 70 mil, eu tenho 53 mil PRM adicionais. Ah, que são a melhor aceleração da aeronave. Isso é o que eu tenho. Para eu ter esse aeronave aqui, eu tenho essa. Essa aqui é melhor com certeza. Em tudo. E aumenta a quantidade de mísseis, de 70 para 84. Só que preciso de 70 mil de pontos aí. Eu só tenho 50 mil. Se eu quiser esse, 105 mil. Agora F2. Se eu quiser um Mirage, 105 mil também. Esse aqui 10 mil. Que é para mobilidade. Esse aqui 65 mil. Esse é o
Nem dá pra pegar 290 mil de item. Com certeza o outro é o melhor do melhor do melhor. Esse aqui é SU-33. Facas. Rafale, SU-33 também. Tifon. Um carinho, olha o tipo de míssil. Mísseis aqui deve ser mais top. F-35, esse aqui eu gostei, hein? Bonito. F-22. Bombas teleguiadas. O Y3, esse é o F-22, deve ser o melhor de todos. 920 mil pontos. Nossa. E esse é aquele que a gente tem, que é o primeiro que ela conseguiu. Aqui é para mudar bombas que miram em alvos. Bombas que miram em alvo travado. Esse eu já tenho. Esse aqui é ar-terra. Esse aqui é só pro ar. Mísseis de ar explosivos. Se o alvo estiver prestes a escapar deles, os mísseis explodem mesmo sem impacto direto. Então são úteis contra aeronaves ágeis. Podem travar mira em até 4 alvos. São ideais contra vários inimigos. Sua confiabilidade se torna versátil. Esse para terra. E o outro lá, um mapinha mostrando. Legal, o tipo de míssil que eu tenho. Aqui é a mesma coisa, né? Padrão, né? Não. Caraca, tem 8. Esse aqui é maneiro de ter. Então, por enquanto eu vou guardar um dinheirinho pra ver se eu pego uma aeronave melhor aqui, ó. Comparação a minha. Velocidade, estabilidade e mobilidade. O Mirage vai ajudar. Mirage. Não, melhor o F2. 105, então eu tenho que segurar um dinheirinho. Então é isso, galera. Eu vou sair daqui, no próximo a gente continua para poder desbloquear essa missão, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, daquele like e fui!